நானும் உங்களைப் போல் புலமை பரிசில் பெற்றுத்தான் எனது மேற்படிப்பையும் நான் மேற்கொண்டேன். Assalamu alaikum. You can hear me at the back, I believe. I don't know in which language I should speak. Majority of you studied in the Tamil medium, right? So let me speak a few words in English and then shift to possibly Tamil, right? Tamil. So, Mr. President, Mr. Ilyas, President's Council. Mic is not working. Just keep it. Mr. President, then Mr. Firoz and the Honorable Secretary Mr. Rahman. And Mr. Abu Bakr Labi, right, former principal, my friends who are here, all of them my friends, so, and the students who have won this scholarship for the year 2022-2023. So my heartiest congratulations go out to all of you for winning this coveted friend scholarship, which will help you in your studies. As Mr. Mueller aptly said, there is no limits to your industry, there is no limits to the kind of efforts that you can do with this money. The money may be small, but it is with this money, right, that you can do a whole lot of student activities. In fact, I will narrate some stories as I go along. So now I must tell you, long time ago, President Obama, who has a very strong Muslim connection, said that he was a product of scholarships. His entry to Harvard Law School was on a scholarship. As you know, his father was from Nigeria, so when he grew up with his grandparents, he didn't have sufficient funds to enter Harvard, but he won a scholarship. In the same way, I must tell you, I also have very humble beginnings, and I didn't have funds to pursue my education abroad, but I was also the beneficiary of scholarships that took me to many parts of the world. If I may say that in Tamil, எனக்கும் பெரிதாக அந்த காலத்தில், நான் மாணவனாக இருந்த காலத்தில் பணம் இருக்கவில்லை. நானும் உங்களைப் போல் புலமை பரிசில் பெற்றுத்தான் எனது மேற்படிப்பையும் நான் மேற்கொண்டேன். முதலாவது ஸ்காலர்ஷிப், அவர் கூறியது போல், நண்பர் இலியாஸ் கூறியது போல், நான் லா ஃபேக்கல்ட்டியில் இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. ஜிவிபி பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்பட்ட நேரம் நான் லா காலேஜுக்கு சென்றேன். சட்டக்கல்லூரிக்கு சென்ற போது நான் உண்மையிலே அந்த சட்ட நுழைவு பரீட்சை, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் 425 பேரில் I came first out of 425 students in that batch. So because of that, they gave me a scholarship, Lalit Atulat Mudali scholarship. எனக்கு கிடைத்த பணம் 750 ரூபாய். I got only 750 rupees. But I managed to buy my books. I managed to, at that time, 750 rupees was a big amount of money. So now, right throughout my law college career for 3 years, they gave me that 750. Now it has been increased, I believe. அதன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போது கிடைக்கின்ற ஸ்காலர்ஷிப். சிறிய பணமாக இருக்கலாம், ஆனால் பல வகையில் உங்களுக்கு அது உதவப் போகின்றது என்பதை நினைக்கும் போது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த பணத்தை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் நிறைய விடயங்கள் செய்யலாம்.
வாங்க வேண்டிய புத்தகங்கள் வாங்குங்கள். அத்தோடு தனக்கு தேவையான பல விடயங்களை செய்வதற்கு அது உதவும். I must also trace my roots back to my hometown, Kalmune, right? நான் கல்முனையில் தான் பிறந்தேன். அப்போது நான் I was there only for a short while at school. I was at Zyra College, Kalmune, before I came to study at Royal College, Colombo. That was also a scholarship, I must say. Right? Now, when I was at school, he was, Mr. Abubakar Lebe was the principal. And this gentleman, Mr. Amin, was teaching Sinhalese. He was the teacher of Sinhalese. Yes, Mr. Amin. And I used to sit in his class, I believe. That's where I learned my iron and all that. And that helped me a great deal later on. Now my work entirely is in Sinhalese now, even though we speak in English in court. So these are teachers. எங்களுக்கு உதவிய மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டான மிகவும் only 1 year I was there at your school. Then I got a scholarship. அது மிகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக கிடைத்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக தான் I came to Royal. So I ended up doing my O levels and A levels right in Colombo. இவை எல்லாம் நான் எங்கிருந்தாலும் எந்த மாணவன் wherever you study, if you must have the passion. You, as Mr. Mueller said, உங்களுக்கு அந்த படிக்க வேண்டும், முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். So I am very happy to see you. Now he is 93. I just asked him, I mean, thank you very much for bringing him. I used to see him with a cane those days. Right, ஒரு பிரம்பால் எங்களுக்கெல்லாம் அடித்த ஞாபகம் இருக்கு. I got late one day to school, so he hit me. Right, so thank you very much for hitting me. Right, but at Royal, nobody hit us. In Colombo, nobody hit us. Right, we used to jump over the wall if you got late. Right, but this gentleman used to hit us. Right. So now, but he was a very model principal, and he spoke English in college. Right, he was one of those very rare principals who spoke English. Right, அப்போ ஆங்கிலத்தின் முக்கியத்தை அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு உணர்த்திய ஒரு ஆசிரியர்களில் இவரும் ஒருவர். ஆகவே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீங்கள் இன்று இங்கு வந்ததற்காக. So even though I studied there for 1 year, right, because my father was in the education service, so he was seeing what school can accommodate my passion. So he just brought me to Colombo, and there was this interview, and we just went and we got selected. But because of the education that I got at that school, Zyra College, right, great teachers. அதாவது ஆசிரியர்கள் தான் ஏணிகள் போல் எங்களை உயர்த்துபவர்கள். ஆகவே மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள். அவர்கள் மூலமாகத்தான் கொழும்புக்கு வந்து நாங்களும் முன்னேறினோம். அதே நேரம் இங்கு எனது இலியாஸ் அவர்கள் கூறிய அந்த 3 ஸ்காலர்ஷிப்ஸ். முதலாவது ஸ்காலர்ஷிப் I got it to go to King's. I think my friend, you were at King's, right? Were you at King's? Right? Were you at King's? Right? I think he had his money. Right? He had his money. Right? அவரும் அங்குதான் படித்தார். But I had to apply for a scholarship. Right? British Council. I went and about 1,500 odd applied for the scholarship. So now twice I failed. I couldn't get my scholarship. I couldn't get that dream. I was dreaming. நீங்கள் கனவு காண வேண்டும். எதவாக வரப்போகிறீர்கள். 2 தடவை நான் தோல்வி அடைந்தேன். அது எனக்கு கிடைக்கவில்லை. 3வது தடவை I came first in that interview. Right? So இந்த நேர்முக பரீட்சைக்கு போகும்போது நீங்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் போக வேண்டும். You must go with confidence. Right? You must believe in yourself. Then I spoke with confidence. So then and by that time university I had got a class and a law college first class. Right? எல்லாம் ஏன் நான்
படித்ததன் காரணம் என்னவென்றால் to earn everything. In order to reach my final goal in life, I thought, so I only dreamt of two things. I should either end up as the Attorney General of the country or as Judge of the Supreme Court. Law காலேஜில் இருக்கும்போதும் கூட நான் கூறுவது ஒன்று அரச தரப்பு சட்டத்தரணியாக வர வேண்டும் அல்லது இலங்கையின் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதியாக வர வேண்டும் என்று. Allah is the one, he is the great help, he is the one who helps you. So you must have that religious background. If you don't have that, none of your efforts can take you. I have to tell you that. So it is Allah, Almighty Allah, who can guide you. Right? You may be a brilliant person. In this competitive world, you need spiritual guidance. So pray 5 times a day, right? Whatever happens, you may meet defeats in life. Triumphs and disasters are two constant happenings in one's life. In fact, Rudyard Kipling some time ago said, trials and disasters are two imposters who should be met with equal enmity or with equality. You must treat them both. ஆகவே தோல்வியை கண்டு பயப்படாதீர்கள். ஆகவே அந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு போய் I got my LLM with distinction, then I came back. நான் இங்கிலாந்தில் இருக்கும்போது கூட நான் இன்னொரு கனவு கண்டேன். I must go to the US on another scholarship. USயில் இருக்கின்ற சட்டங்களை படிக்க வேண்டும் என்று நான் அங்கு கனவு காண்டேன். இங்கு வந்ததன் பிற்பாடு அந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கும் நான் அப்ளை பண்ணினேன். போன போது there was this ambassador, his Blake, Ambassador Blake, he is well known. So he was there and so many people were around the table. So now when I went for that scholarship interview, I already had that King's College distinction. So then there were about 150 once again outside. But when I came out of that interview, I thought to myself, I will get that scholarship. And the nambike enakku irundhathu. So I came first in that interview as well. Then I went to Washington, got that second LLM. Of course, third LLM was from Colombo. ஏனென்றால் ஆகவே இவை எல்லாத்தையும் அடைவதற்கு காரணம் வாழ்க்கையில் நான் பண்ணிய பிளான்ஸ், திட்டங்கள். ரைட், ஒரு அடி எடுக்கின்ற போது அடுத்த அடி என்ன என்பதை நீங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றீர்கள் என்பதல்ல முக்கியம், எங்கு போகின்றீர்கள் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று வாழ்க்கையில். இட்ஸ் நாட் where you come from that matters, but where you are aiming to go. That is exactly what you must have in your life. Then I never thought that I will end up in the Supreme Court, but some Almighty Allah took me. 2014, I think I went with them for I think he was my friend on my Hajj. அதே அந்த குகைகளிலும் அந்த குடாரங்களிலும் நாங்கள் இருக்கின்ற போது, right at that time I was in the Court of Appeal, I believe, yes. அப்போது நான் கேட்டது எனக்கு இன்னும் அந்த தங்க பீலிக்கு பக்கத்தில் இருந்து கேட்டபோது I was praying that I must get my promotion, because வாழ்க்கையில் நிறைய தோல்விகள் ஏற்படும். There were a lot of obstructions to my path. Right, ஒரு மைனாரிட்டி ஆகல் பிறந்தால், அதாவது உங்களது எமது சமூகம் அவர்கள் மற்றவர்கள் 100% வேலை செய்கின்ற போது நீங்கள் 100க்கு இன்னொரு 2 மடங்காக வேலை செய்ய வேண்டும். செய்தால்தான் எம்மை அவர்கள் மதிப்பார்கள், அவர்களோடு போட்டியிட வேண்டும், போட்டியிடலாம். அந்த கடப்பாடில் தான் நானும் இருக்கின்றேன். ஆகவே all Allah's work, it helps me, but your education is very important. You must be the leader. You must always fire yourself with imagination. எப்படி என்னால் முன்னேற வேண்டும் என்று எதையும் நமது மதமும் நமது நம்பிக்கையும் மிகவும் பாரிய நம்பிக்கைகள், எமது வாழ்க்கை முறை மிகவும்
சிறந்த வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் பிடிப்பீர்களானால் கட்டாயம் உங்களால் முன்னேற முடியும். Don't stray from the path of your religion. Ethics are important, right? So please, and I'm very happy to see the younger generation. This is the future of the younger generation of our community. This is I'm so happy that the ladies are outnumbering the men. And somebody said, give me 100 mothers, I can Napoleon, or I can turn the whole world upside down. Right? It is only when mothers are educated, the children can equally get their education. And in fact, my mother was a teacher herself, so she used to compel me to do that mathematics, do that subject. This is how they were pushing us. And in fact, I suffered double tragedy when I was in London on my scholarship. Right, both my parents came to see me off to go to the UK on my scholarship, but when I came back, they were not there. Right, when I was in my exam was just 5 months ago, 5 months away. Right, and when my mother passed away, and then my father passed away. I had but still I got a distinction. And my mother, I said, can I come back to see you now? She said, no, do the examination. I still remember those words. So very traumatic experience for me. வாழ்க்கையில் இப்படியான பல தோல்விகளையும் கஷ்டங்களையும் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டி வரும். ஆனால் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம், don't lose heart. Right? And these are things. So when I went for the interview, they asked me at the Fulbright interview, they asked me, what was the memorable thing that happened in your life? They asked me. Ambassador Blake. So I said, it was not memorable, right? I won't call it memorable, but I'll call it the most traumatic experience of my lifetime. That in quick succession, I lost my parents, but they were there when I went for the exam, and I was able to get this distinction. I think it was my parents, that reply which got me my scholarship to the US, I believe. So I begin to think that it was my parents who are guiding me. So please don't fail your parents. You must respect them, you must give them the love. அவர்களால் தான் உங்களால் இப்படி இந்த அளவுக்கு வர முடிகின்றது. ஆகவே நீங்கள் எப்போதுமே வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான எல்லா திட்டங்களையும் இப்போதே போடுங்கள். கல்லூரியில் இருக்கின்ற போது நான் இன்னொரு விடயம் கூற வேண்டும், அனைவரும் அன்று நீங்கள் படிக்கின்ற போது அந்த நோட்டை அப்போது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எடுத்து ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய விடயங்களை அன்று செய்ய வேண்டும். இப்படி நான் செய்தபடியால் தான் என்னுடைய தந்தையும் தாயும் மரணித்த போது எனக்கு படிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. நோட்ஸ் தான் நான் எடுத்த ரிவைஸ் பண்ணிய நோட்ஸ் தான் எனக்கு அந்த நேரத்தில் மிகவும் எனக்கு உதவியாக இருந்தது. ஆகவே அன்றன்று படிக்கின்றதை அன்றன்று ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். I can only tell you that, right, if you can't revise on the same day, revise it during the weekend. And have your notes handy for you, so that you don't have to go through the textbooks once again when the exams comes around.